Hola amigos, feliz viernes. Hoy es viernes. Yo soy Rory. Estoy contento de estar aquí contigo. Okay, so we all know that abdominal pain is a common chief concern, right, in the clinic. And so hoy nosotros estamos hablando de las 16 causas comunes del dolor de abdomen y las vamos a explicar en español. And we're going to explain them in Spanish. So the 16 top most common causes of abdominal pain in Spanish. Let's get started with some anatomía básica. Okay, anatomía básica, el estómago, right? Stomach, el abdomen, abdomen, los riñones, kidneys, el hígado, the liver, el intestino delgado, so small intestine, el intestino grueso, large intestine, el apéndice, appendix, el páncreas, pancreas, obviously, la vesícula biliar, what's that? Gallbladder, el vaso, doesn't look like anything in English, spleen, el útero, uterus, el aparato urinario, so the urinary tract, el revestimiento de, and then add a body part at the end. So revestimiento is the lining, revestimiento de. Okay, signos y síntomas básicos de dolor de abdomen. Primero dolor. Dolor leve, like a light pain. Dolor moderado, moderate pain. Dolor fuerte, strong pain. Repentino, sudden, a sudden pain. Dolor agudo, sharp pain. Dolor sordo, dull. Y después de comer, dolor después de comer, so pain after eating, right? Dolor con o sin presión, so with or without pressure. Dolor con movimientos específicos, so with specific movements. Dolor al orinar. Al is kind of an interesting construction. Al means upon doing something, and the next verb's always unconjugated. So al orinar, so pain like with urination or upon urinating. Okay, nausea, of course, nausea. Vómito, vómito con sangre, so vomiting with blood, or just vómito. Diarrea, diarrea igual, con sangre, with blood or not. Estreñimiento, constipation. Fiebre, fever. Gas abdominal, abdominal gas, ¿verdad? Eructos, eructos, burping. Cambios en la regla o menstruación, so any changes in your period. Cólicos, menstrual cramps or belly cramping. Abotagamiento, hinchado o inflado. 3 common words for feeling bloated. Abotagamiento, so estoy abotagado, abotagada, I'm bloated. Hinchado, inflado, same. Hinchado technically means swollen, inflado, inflamed, pero. Bien. Ardor, burning sensation. Okay, la historia y el examen físico. So we've got some symptoms down and we've got some anatomy down, but what are some of your questions about the history of this abdominal pain? So, ¿cuándo empezó el dolor? When did it start? When did the pain start? ¿Cuándo está peor? When is it worse? ¿Cuándo está mejor? When is it better? ¿Hay algo que mejora o empeora el dolor? Or algo que lo here refers to the pain. So, ¿hay algo que lo mejora o lo empeora? Is there anything that makes it better or worse? ¿Ha tenido ese dolor antes? Have you had this pain before? ¿Le duele cuando palpo? So, o toco aquí. Does it hurt when I palpate or touch here? Dígame si algo le duele. Tell me if something hurts. ¿El dolor se asocia con lo que come? So, is the pain associated with what you eat? Sus reglas, your periods? Movimientos específicos, any specific movements. Acuéstese boca arriba. So lie down, acuéstese, and then boca arriba is our way of saying on your back, but the reference is mouth, so mouth up. Acuéstese, mouth up. Voy a escucharle el abdomen. I'm going to listen to your abdomen. Relaje el abdomen, por favor. So relax your abdomen, please. So dolor de abdomen, obviously, we need some significant vocabulary around pain and stuff, and that's such a big category and lesson that we've got a full lesson devoted to pain, both intensity and types and classes of pain. So head over here, if you make sure you download the notes, and you can just link right off to that other blog post. By the way,
if you are learning something right now, if you're enjoying the video, make sure that you like the video, subscribe to our YouTube channel. That's how we're able to keep doing this, okay? All right, let's take a look at some exámenes y procedimientos para diagnosticar. So some exams and procedures to diagnose what's going on with your abdominal pain. So you might lead into, voy a hacerle, I'm going to do something on you, or necesitamos hacerle, we need to do this on you, or voy a pedir, I'm going to order, or like almost, not necessarily refer you to, but order a particular test. Voy a hacerle un examen físico, I'm going to do a physical exam on you. Necesitamos hacerle unas pruebas, or unos exámenes de sangre, we need to do some tests, or blood tests on you. Voy a pedir una endoscopia. I'm going to order an endoscopy. Es un tubo con cámara para ver la garganta. It's a tube with a camera to see the throat y el estómago and the stomach. Un ultrasonido. Voy a pedir un ultrasonido. I'm going to ask for an ultrasound. Es una sonografía para ver los órganos. It's a sonogram to see the organs, los vasos sanguíneos, your blood vessels, y otros tejidos and other tissues. PMC, un panel comprensivo metabólico. So, comprehensive metabolic panel, right? Una tomografía computada, TAC. Un scan IDA para ver la función de la vesícula. HIDA scan to see the gallbladder's functions, right? Una prueba de embarazo, a pregnancy test. Ok, so algunos exámenes y procedimientos para diagnosticar lo que está pasando. Let's take a look at those 16 causas comunes. Usted tiene, after we get the, exams back and everything, usted tiene gastroenteritis o gripe de estómago. Es causado por una bacteria o virus que resuelve en unos días. Se resuelve en unos días. So it's caused by a bacteria or a virus that resolves in a few days. Los síntomas pueden incluir, the symptoms can include náusea, vómito, fiebre, fever, cólicos, that's the stomach cramping, right? Gas, estar hinchado, feeling bloated. Gas is número 2. La bacteria descompone comidas que el cuerpo no tolera and produce gas. So bacteria decomposes foods that the stomach or the body can't tolerate, and that produces gas. Los síntomas pueden incluir dolor agudo, sharp pain, eructos, burping, flatulencia, or flatulence, or pedos, toots, farts. Puede tomar suplementos y cambiar la dieta. So you can take supplements, change your diet. Síndrome de colon irritable. Síndrome de colon irritable. El cuerpo no puede digerir ciertas comidas. Your body can't digest certain foods. Los síntomas pueden incluir dolor que se mejora al mover los intestinos, so some pain that improves after abdominal movements, gas, náusea, cólicos, but this is the stomach cramping again, estar hinchado and feeling bloated. Necesita considerar algunos cambios de estilo de vida. So you need to consider some lifestyle changes y posiblemente conversar con un terapeuta and possibly speak with a therapist. Okay? All right, causa número 4, reflujo, acidía o ácidos. So reflux, yeah, heartburn. Ácidos estomacales suben del estómago hacia arriba en la garganta. So your stomach acids go up your esophagus toward the throat. Los síntomas pueden incluir ardor, burning sensation, dolor, pain, cólicos, that belly cramping, y estar hinchado. Puede tomar antiácidos. You can take antacids. Vómitos. Los síntomas pueden incluir dolor, ardor en el esófago, y debe comer comidas más blandas. You should eat more bland foods. Gastritis. Inflamación e hinchazón del revestimiento del estómago. Do you remember what revestimiento is? It's the lining. Revestimiento del estómago. So inflamación e hinchazón. So inflammation and swelling in your stomach lining. Los síntomas pueden incluir dolor, náusea, vómito, gas, estar hinchado. We've seen all of these before. There's a lot of repetition, right?
And puede tomar antiácidos y posiblemente necesita un antibiótico. So you can take antacids and possibly you might need an antibiotic. All right, intolerancia a las comidas. El cuerpo no puede digerir ciertas comidas y bacterias las descomponen. So the body can't digest certain foods and bacteria then decompose those foods. Los síntomas pueden incluir gas, presión, pressure, dolor, náusea, vómito, diarrea, and estar hinchado, that bloated sensation. Necesita evitar las comidas que le hacen daño. So you need to avoid the foods that are messing with you or doing you harm. All right, guys, again, if you're learning something new vocab, learning new ways to talk about, describe common things to your patients, make sure that you like the video and subscribe to our channel. Ok, la próxima causa es el estreñimiento. El estreñimiento, constipation. Cuando el colon se atasca o se bloquea y el excremento no puede pasar. So when the colon gets backed up or gets blocked, y el excrement cannot pass. Los síntomas pueden incluir dolor, pain, no poder mover los intestinos and not being able to have a bowel movement. Puede cambiar la dieta para consumir más fibra, so you can change your diet to consume more fiber, y o tomar laxantes and take laxatives. ERG, GERD, básicamente. El esfínter entre el estómago y la garganta se afloja o abre y permite ácidos subir. So, el esfínter, the sphincter, del estómago y la garganta, so between the stomach and the throat, se afloja, so gets loose, and abre and opens and allows acid to go up. Los síntomas pueden incluir dolor, pain, acidez, so acid or reflux, heartburn, y nausea. Voy a recetarle unos medicamentos. I'm gonna prescribe you some medications without being too specific about all the options. Úlceras pépticas y estomacales, so peptic ulcers and stomach ulcers. Lesiones normalmente son lesiones causadas por una bacteria H. pylori. So these are lesions caused by the bacteria H. pylori, right? O por AINES, or from NSAIDs. Los síntomas pueden incluir dolor severo y persistente. So severe and persistent pain are the symptoms. Voy a recetarle unos medicamentos. So I'm going to prescribe you some medications. All right, enfermedad de Crohn, Crohn's disease. Inflamación es inflamación del revestimiento de los intestinos. What's the revestimiento again? The lining. So, inflamación del revestimiento de los intestinos. So, intestinal lining inflammation. Los síntomas pueden incluir dolor, pain, gas, diarrea, náusea, vómito, estar hinchado, so being bloated, pérdida de peso, weight loss, y cansancio, fatigue or tiredness. Necesitamos valorar, so we need to evaluate los mejores tratamientos para usted. We need to evaluate the best options for you. Celiac. Es una alergia a gluten, una proteína en granos. So it's an allergy to gluten, a protein in grains. Los síntomas pueden incluir dolor, gas, diarrea, y estar hinchado. So pain, gas, diarrhea, and feeling bloated. Usted tiene que cambiar la dieta. You have to change your diet para no consumir nada de gluten. So you have to change your diet to not consume any gluten. Tirón o distensión muscular, so like a pulled muscle or a strained muscle. Es una herida común al músculo, so it's a common muscle injury. Se estira demasiado, it gets stretched a little too much. Los síntomas pueden incluir dolor muscular, so muscle pain. Necesita darle reposo al músculo, so you need to give it rest, give the muscle rest. No levante objetos pesados, not lifting heavy objects. Déjelo descansar. You basically have to let it rest, ¿verdad? Ok, próximas causas, cólicos menstruales o menstrual cramps. La regla inflama el abdomen. So your period is inflaming your abdomen. Los síntomas pueden incluir dolor, estar hinchada, cólicos y estreñimiento. Dolor, pain, estar hinchada, bloated, cólicos, menstrual cramps, y estreñimiento, constipation.
Puede tomar analgésicos de venta libre, so you can take over-the-counter pain medications. Usar compresas calientes, so use hot packs. Y mantener buen nivel de actividad física and keep up your physical activity. Endometriosis, so endometriosis, es inflamación del endometrio. Los síntomas pueden incluir inflamación crónica y dolor crónico, so chronic inflammation and chronic pain. Voy a recetarle unos medicamentos. I'm going to prescribe you some medications. Y tenemos que valorar las opciones de cirugía, and we should evaluate the surgical options also. Infecciones del aparato urinario, so UTIs, y o de la vejiga or bladder infections. Infección causada por bacteria. So it's an infection caused by bacteria, normalmente E. coli, right? So E. coli. Los síntomas pueden incluir dolor, presión, pain, pressure, estar hinchado, bloated, dolor al orinar, painful urination, orina oscura o turbia, so dark or cloudy urine, y olores fuertes with really strong smells. Usted necesita antibióticos. You need antibiotics. All right, so those are the 16 most common causes of abdominal pain. Let's take a look at some signos y síntomas de advertencia, some warning signs, okay? Es importante consultar con el médico si tienes. It's important to check with your doctor if you have pérdida de peso o cansancio sin explicación, weight loss or tiredness without any explanation, cambios en los movimientos intestinales que duran más de 5 días, changes in your bowel movements that last longer than 5 days, sangrado del recto, any bleeding from your rectum, ano o sangre en el excremento, so in rectum, anus, or blood in your stools. Desecho vaginal anormal, so abnormal vaginal discharge. Dolor crónico que medicamentos de venta libre no controlan, so chronic pain that over-the-counter medications don't help with or don't alleviate. Dolor que regresa después de terminar medicamentos recetados, so pain that comes back after finishing your prescribed medications. Signos y síntomas de infección del aparato urinario, so any signs or symptoms of a urinary tract infection. All right, so how about some signos y síntomas urgentes, some urgent warning signs? Es importante ir al hospital si no puede orinar, if you can't urinate. Si se desmaya, if you faint. Si tiene dolor repentino y severo, acompañado con una fiebre mayor a 102 grados. So, sudden pain and sudden and severe pain accompanied with a fever of 102 or more. Dolor severo en lugar específico, so severe pain in a specific location. Heces sangrientas, so bloody feces, negras y pegajosas, black, sticky. Vómitos incontrolables, uncontrollable vomiting, especialmente con sangre, especially if that includes with blood. Demasiada sensibilidad abdominal, so an overly sensitive abdomen. Dolor que se empeora mucho y muy rápido o que se mejora al estar quieto. So pain that gets worse, gets very worse and very fast, or that gets better while you are just being still. Dolor de pecho que extiende al abdomen, so chest pain that extends down to the abdomen. All right, that's our 16 causes of abdominal pain, common causes of abdominal pain, symptoms, what people can do, and some warning signs here at the end. Now, it's time for you to practice. So para conversar, choose a few frequent abdominal pain causes and practice the following with your partner. Talk through their symptoms and pain. Inform them on what additional tests you may need to perform. Give the diagnosis with a brief description of what's going on, and then finish by explaining next steps. Okay? All right, if you need a conversation partner, head over to the Learning Medical Spanish Facebook group, put yourself out there, say, hey, I need to practice my medical Spanish. And if you've got questions, be sure to post them in the comment section below so that we can answer them for you. All right, next week, la próxima semana, we're looking at causas menos comunes. And by the way, if you've liked this video so far, make sure you like the video, subscribe to our channel. That's truly how we're able to keep doing this, right? Appendicitis,
A less common cause, infección de riñones, kidney infections. We're looking at kidney disease. We're looking at cálculos renales, kidney stones, hepatitis, hepatitis, cálculos biliares, gallstones, intoxicación alimenticia, food poisoning, parásitos, parasites, cáncer del estómago, páncreas o intestinos, so stomach, pancreatic, or intestinal cancers, hernias, quistes, cysts, and torsión ovárica, so ovarian torsion, twisted ovaries. Lo siento. All right, muy bien. Ok, amigos, gracias por aprender español conmigo. Juntos mejoramos comunidades. Para más español, head over to commongrindinternational.com. And para tomar un examen médico, head over to certifiedspanish.com. Create your free account. Take as many medical Spanish terminology tests as you would like. Okay, amigos, thanks for joining me today. Hasta la próxima semana for the less common causes of abdominal pain. Ciao.